Итак, всем привет, добро пожаловать на мой канал. И мы продолжаем наше путешествие. Наше путешествие по материковому Моровинду в игре The Elder Scrolls Online. Я наконец-то более или менее, нездорова, но по крайней мере более или менее в том виде, в котором я могу говорить. Не просто играть, а что-то еще и говорить. И я надеюсь, что мы будем продолжать сюжет этой локации. А я напоминаю, что нас послали к Вивеку на рога. В буквальном совершенно смысле. Мы противодействуем ковенанту. Я забыла уже, что это за ковенант, если честно. Я именно в расстановке сил в The Elder Scrolls Online. Я не знаю, это ковенант Даггерфола или кто он. Но бывает. Я уже не помню. Разберемся по ходу дела. И мы действительно отправляемся в рога Вивека. Это коралловый лабиринт на суше. И у нас еще... Так. Да, у нас тут побочный квест. Тоже еще дальше даже, чем рога Вивека. Гильдия бойцов у нас тоже. Гильдия бойцов у нас тоже по ходу дела, но я что-то немножко не помню, что у меня было с гильдией магов, которая меня посылает вернуться в здание гильдии и что-то узнать. Почему я всего этого не помню, я не знаю, но мы вернемся. Я почему сказала, что я не очень здоровая? Ну, потому что не очень на самом деле. Это действительно так. И поэтому я очень скромном виде. Я ничего не делала на камеру. У меня элементарно, буквально просто... Но я не могла сделать и этого. У меня буквально только губы бальзамом намазаны. В общем, все так. Потому что, как всегда, насморку, как говорится, на 2 дня, а последствий на куда более долгий срок очень стал, честно говоря, странный насморк. У меня такое чувство, что он весь уже с ковидлой поперемутировал, и у меня уже который день просто зверски болит голова, причем я не могу сказать, что мне что-то помогает из лекарств. Мне, по сути дела, ничего не помогает. Вчера я, например, у меня было куча времени. Я не помню, нам спускаться или спускаться. Нам спускаться. И я даже не могла стримить. Я буквально уже с горя устроила себе вечеринку. Там заказала пиццу, купила вина немножко. И, в общем, весело провела вечер, но уже без игры, потому что сил моих нет. У меня по-прежнему какие-то мокрые глаза. Причем всегда, при том, что я капаю в них, я с самого начала именно бактерицидный препарат капаю, но все равно глаза какие-то мокрые, глаза ненормальные, и я их не хочу мучить макияжем, конечно. Were you successful? Do you have the tomes? А я не помню, вообще, что у меня было с книгами. Well done. You're already proving your worth to the guild. А я Sorry, что-то did не you помню. say strange? Что... What happened? Тут помню, тут не помню. А что мы такое делали? Что-то я вообще не помню. Передо мной явился старик в мантии, он сказал, что его зовут Шелидор. Shalador? Labyrinthion's father, the spell mirror's forger. Are you speaking truly? And, this book's pages are blank. Why is it glowing?
Странно, почему я этого не помню? Что мы делали такое? У меня вроде было только 37,4. Почему я ничего не помню? Шелидор появился тут же, как только я взяла книгу в руки. Он сказал, что огонь откроет тебе слова. The spellwrights of the First Era used a special ink that would remain invisible until immersed in arcane fire. Perhaps that's what cast the book into the arcane fire. Fear not, the pages will not burn. Shalador was the most famous archmage of the First Era. His dedication to spellcraft and his commitment to research were unmatched by any before or since. Most mages revere him, though he does have his critics. И за что его критикуют? Shalador felt that one should earn the right to be called mage. He created many trials to test the spellcasting mettle of men in Myr. His Понятно. loudest. Но почему я вообще не помню этот квест? Что мы такое делали? Да, слушайте, надо все-таки как-то с температурой не играть. Ну, было время, слушайте, если есть время, нужно играть. Ритуалы призыва в удобчитаемом виде. Ну, тут очень... Ну, как бы вот. Понятнее не стало. What has the fire revealed? Я не могу разобрать ни одного слова. Вероятно, это очень сложные заклинания. Complex indeed. Much of this is beyond my understanding, but here, this one is an attunement spell. We can summon Archmage Shalador himself. We'll need some ritual orbs. И что делают эти шары? They'll focus your magicka, attune your life energies, and draw him to this place. The ritual will apparently also link your mind with his. Что это значит? It means that the Archmage will be able to guide you and speak to you whenever he chooses. Ничего Are you себе. ready to begin? Ничего себе Wi-Fi-чик. А если я его потом из своей головы выгнать не смогу? To the center. First, we attune your spirit to Shalador's. Ready. When you're set, use the orb before you. I knew it! I was right in choosing you. I can sense. Yes, the aura around you glows with good fortune. You will be the one to help me complete my final task. Почему я? What I hope to accomplish is difficult, perhaps impossible. It will require great strength of spirit. I sense this strength in you. That is what drew us together in the ruins. Что это за задание? Ну, слушайте, где я была в таких руинах? Почему я этого не помню? A storm rages towards us, Adept. War has come to Tamriel, and the mages of this great guild must have quarter. I intend to offer them a safe haven, a sanctuary where they may study in peace. И как создать такое пристанище? I created that sanctuary centuries ago. It was stolen from me by an agent of chaos and magically transported to the Shivering Isles. To recover the island, we must locate 4 hidden tomes. This is the task of which I speak. Ну, я не хочу на дрожащие острова. Там этот... Шигарат, простите. They are being held in the place known as Cheesemonger's Hollow. It is a realm of the mad god, Sheogorath. Stand by my side, and I will open a portal. Начинается в колхозе утро. Be careful. Sheogorath is not to be taken lightly. I lost the sanctuary because of his nimble tongue and mad stare. Поэтому я говорю, уж лучше Михрундагон. У него хоть руки 4, а головы-то, считай, ни одной. Ой. He's known as the Daedric Prince of Madness, the Mad God. The Dunmer call him one of their 4 corners of the House of Troubles, and he's earned the title 1,000-fold. Он правда опасный. Тебя послушать, так он просто шут. Don't take him too lightly. Madness comes in many forms.
Sheogorath encompasses them all. He rules the Shivering Isles, but often takes an active interest in our world. That usually doesn't end well. Место, куда я отправляюсь, правда носит название лощина сыроторгов? Yes. An example of Sheogorath's humor. There are those that find his madness amusing. I am not one of those people. The mad god would just as soon serve you an aged cheddar as he would flay the skin from your bones. Remember that. Как ты потерял пристанище? I won't waste my time recounting his antics. Suffice it to say he got the better of me. Bets were made, wagers were lost, and my sanctuary, Ivea, was pulled into his realm. My apprentices screaming all the while. Почему ты вернулся? To protect my legacy. While this guild was, after my time, I accomplished much in Tamriel. I founded schools of magic, oversaw the construction of the Great Maze, and bore my spell mirror into battle. Ты думаешь, война может это уничтожить? I know it. I laid powerful enchantments on my final resting place. When my legacy is threatened, I'm drawn back from Aetherius. My presence here is proof enough. The Three Banners War is a threat to every mage in Tamriel. Войти в портал в святилище Шагарат. Я что-то такое помню. Я не помню, почему я этого не помню. Когда мы делали этот квест, вроде я была в себе, и ничего страшнее насморка у меня не было, но я ничего не помню. Я немножко тут иногда в чате занята, в Дискорде, но это не смертельно, это недолго. Так, ну что же, отправляемся. Ну да, Шагарат — это Шагарат. Я помню этот квест с тех самых времен, но я не помню, как мы дошли до жизни так. No, how quaint. A mortal. Начинается в колхозе утро. Еда мне не нужна, у меня у Мэйна, простите, этих ингредиентов столько, что мне принципиально ничего не нужно забивать сумку, тем более, что, естественно, подписки и всего прочего, что давало бы нам ремесленные сумки и места в инвентаре, у нас нету. Поэтому мы такой ерундой не занимаемся. Тем более этот альт создан исключительно для того, чтобы вспомнить сюжет игры, которую я прошла в 2014 году. Все локации темных эльфов, чуть не назвала их ночными, позор. Но, да, дальше у меня началась веселая жизнь совершенно. И я, прежде чем продолжать игру своим основным персонажем, которым я ничего не помню, я хочу вспомнить, тем более тогда не было локализации, я подозреваю, что сейчас она мне уже не нужна.
Мне тогда английский казался очень сложным. Сейчас мой уровень качественно выше, несравнимо выше. Я подозреваю, что я бы совершенно спокойно играла бы и по-английски. Но у нас есть локализация, и будем ею пользоваться. Почему бы и нет. Так, сыры Тамриэля прочитать. И я хочу вспомнить то, что я прошла. Я прошла вот все локации, связанные с темными эльфами. Это... Тут, видимо, в этом месте, что ли, нельзя карту переоткрыть. Ну ладно. В общем, это Стоунфолзе, это Дишан. Я забыла, там вот Чернотопье. Как она называлась? Аргнианская локация. После этого дальше, в первом патче, буквально там, когда еще ничего не было, только Тамриэль, и тогда нельзя было кидаться в любой альянс, делать квесты. Сейчас это можно, тогда можно было после прохождения вот своего, после Ebonheart Pact, вот после прохождения его квестов, только тогда можно было перемещаться в землю других военных альянсов. И вот я прошла вот это вот все. Дальше мне нужно было пройти локации нордов. Я перешла в локацию нордов. Где-то примерно у меня 45 уровня. Примерно все, что было, так сказать, сделано по основному сюжету, я тоже делала. Я его, естественно, не закончила. Тут на меня нагрянуло огромное количество всяких купленных дополнений, глав. Я прошла сюжет дополнения Morrowind, но не все его квесты. Главный квест я прошла. Я начала проходить квест заводного города. И дальше моя жизнь полностью скатилась в полную задницу. Мне оперировали глаза, и около 3 лет я глазами не могла делать ничего. Вот так они жили. Любовь к игре, любовью к игре, а реальная жизнь диктует очень тяжелые условия. Поэтому, соответственно, я с 2014 года, разумеется, помню, но тут помню, тут не помню. И если я сейчас зайду в игру своим основным персонажем, я вообще ничего не пойму, что у меня было, где я нахожусь, куда меня посылают, к какому аддону относится тот или иной квест. В общем, полная каша. Единственный шанс вообще вспомнить, где я нахожусь, это именно вот создать другого персонажа и пойти сначала. Well, what is it? Here for some noble purpose, no doubt. Меня прислал архимаг Шалидор. Меня послали забрать какие-то книги. Spellbooks? How pedestrian. As it happens, I'm feeling particularly charitable at present. I'll allow you to enter. After. То, что, собственно, 2014 год, это год, когда я вообще еще ни о чем в своей жизни не думала. И английский у меня был, но хорошо, если А2, в лучшем случае. С тех пор, простите, я ухитрилась вообще на иньяс поступить. Сами понимаете, какая разница. Поэтому я подозреваю, что мой страх перед очень сложным английским в этой игре уже, ну, как бы не очень актуален, мне кажется. Потому что, да, я уже, как говорится, тот человек, который сдавал английский язык на ЕГЭ и проходил на бюджет. Но, спойлер, да, из учебы ничего не вышло из-за глаз. Ну, так вот, падаем, встаем, теряем и пытаемся что-то сделать снова. Ну, такова жизнь, к сожалению. Наше образование и наша медицина, они друг с другом вообще никак не коррелируются.
И, к сожалению, таким понятием, как академический отпуск, если действительно болен, воспользоваться практически невозможно адекватно. Я им воспользовалась после операции, а до этого я пропустила уже целый год. Ну, вот это, вот так, вот и все. Поэтому я подозреваю, что локализация это уже лишняя деталь для меня. Но она у нас есть. Будем ей радоваться. Так, я позволю тебе войти, но после After a чего? test of your resolve, this isn't a lending library. If you want the spell books, you'll have to earn them. A portal has been opened, just behind you. Close it, and I'll grant you passage. Close the portal if you can, though you may want to deal with those scamps first. Начинается. Ой, надо же повыпить всякого. Стоп. Ну да, можешь подумать, кто-то меня ждать будет. Будем теперь ждать. Я продуплила. Я продуплила такие интересные вещи, как... А где это нечестивое создание? Не сказать, что я очень честивая. Скорее всего, мы с ним друг друга стоим. Но я продуплила, что, сами понимаете, что поесть, слиток опыта применить, и вот это вот всё. Я просто совсем не молодец. У меня очень... Ну, у меня настолько много даже больших свитков, что малые даже применять жалко, потому что я могу гораздо больше опыта получать. У меня в банке этих свитков можно солить. Просто солить, мариновать, импортировать, что угодно делать. Ну ладно, с другой стороны, а куда мы опаздываем? Вот так-то лучше. That was unexpectedly competent. You'd make an adequate house servant. I don't suppose you'd consider it. The pay is meager, but the fringe benefits are appalling. Нет, благодарю. Вообще я пришла только за книгами. Какая горничная, ты офигел? Pity. The tomes you seek are beyond the door at the top of the stair. Once you're outside, follow the path. Спасибо, Хаскель. Just doing the master's will. I will open the door for you. Oh, and mind the scamps. The little imps adore fresh flesh. Such children. О, лакомки, офигеть. Right this way. And please, try not to make a mess of things. Happy adventuring. Почему-то кто-нибудь слышит оповещение из Дискорда? Я нет. А они должны быть. Я боялась, что на стриме будет слышно, а их не слышно. I'm so glad we've had this time together. One must usually go to a public execution for conversation of this caliber. Капец. Что это за Oh, место? just one of the many shrines to my lord. The common rabble know it as Cheesemonger's Hollow. Shea Gorath is fond of it, but rarely graces it with his presence. Кто ты? I am Lord Shea Gorath's Chamberlain.
I handle his affairs and look after the Shivering Isles while his lordship is away. Дрожащие острова. Are you lost? Do you know nothing of the place you've come to? The Shivering Isles are Lord Sheogorath's realm in Oblivion. To tell you more would, as my lord puts it, spoil all the fun. Исследовать лощину. Что там дают? Да ладно. Немножко, конечно, после всех этих насморков горло, ну, не очень. Все забито. Так, тут жуткий дурдом. О, здравствуй, песня. Эй, куда? Стой! Куда поскакал-то? Я зачем скелета призываю? Я понастроила все таймеры на панелях заклинаний, чтоб мне пальцем в небо. А там что у нас хорошего? Да ничего, наверное. Аж потырить особо нечего. Ну что такое? Рецепт какой-то есть. У нас никаких рецептов нету, поэтому неплохо. Вот я уже уменьшала эти эффекты. Все равно гром очень громкий. Someone to play with you! Начинается. Убить кишкореза. Не знаю, кто такой кишкорез, но кликуха мне определенно не нравится. Кишкорез. Он там один, по крайней мере. Придурочный. Bobby doesn't like you, does he? Забрать книги. Так, это хорошо.
похотырить вообще нечего. Не, однозначно я ничего не вижу из Дискорда. Книга. Капец. Well, well, well. What do we have here? Здравствуй, князь Даэдра. Puppy killer? Come to steal me books? What? Who? Where? What? When? Sometimes why? Speak up! Honesty is the best policy, as far as you know. Я пришла забрать 4 книги для Шалидора. Shalidor? Ho-ho! That pompous Nord and I go way back. I know what he wants. Indeed I do. Ha! His island. He wants to steal it back. How I love a challenge! Как скажешь, ну так я их, значит, забираю. Now where's the sport in that? I tell you what. I'll give you one book in exchange for your heart or lungs. Your choice. No, wait, I have a better idea. Let's have a contest. A contest wrapped in a mystery with an enigma glaze. Oh, what fun we'll have. Что еще состязание вообще? A few tasks, the odd death trap. Nothing so difficult as, say, reassembling the Staff of Chaos or rebuilding the Numidium. Take the first book, Puppy Killer, and I'll give you an additional book for each test you pass. Are you game? Excellent! Cheese and cabbage for everyone! But wait, we should inform Shalidorable of our deal. With any luck, he'll die of embarrassment all over again. Не уверена, что это работает именно так. I can't wait to see the look on his face. If it's precious enough, I might hang it on the wall. Наблюдать за разговором. What's the meaning of this? Shilgorath! You remembered. Ah, Shalidor. You never ride, you never visit. Just now I made a deal with your lackey here. How long have you wanted those books? Eternity? Your deals are hardly fair. What farce have you contrived this time? Think of it as an adventure! Ha! And don't worry, I've got a surprise for you, too. I put a tiny curse on these books, just a small one. Long story short, Shal, you can never read these books. Curse you, mad god! Boring! Be more imaginative, Shal. Like, curse you, mad god! May you become cheese eternally gnawed by skeevers! Unfortunately, I have no more time for constructive criticism. Do stay in touch. Начинается. Curse the mad god. I don't know what game he's playing with you, but I do know the stakes. По крайней мере, у нас уже есть одна книга. That's true. Though without my help, it will take Velast considerably longer to translate it. I'd like you to return and let her know the bad news. Я скажу ей. I'll send you back to Tamriel then. Are you ready? Yes, I'm ready. Over here! We have much to discuss, you and I. Иди ты, Веласта. You radiate an aura of power. Does this mean you have the books? Только одна. Шигарат собирается заставить нас проходить испытания, чтобы заработать остальные. Tests? Well, that's a start, I suppose. What of Shalidor? He was drawn away from here in a burst of light. Его призвал Шигарат. Not good, not good.
I'll start translating this right away, but I hope Shalador returns to help. Шаград проклял книгу, Шалидор не может ее прочесть. Zarxus's backside. Then this is going to take a while. Check in at a guild hall from time to time. I'll leave word for you when I've finished. Хорошо. In the meantime, keep an eye out during your travels. There are many lost tomes scattered throughout Tamriel. Who knows, any one of these books may help us restore Shalador's lost island haven. Вы получите глиф магии. Амулет. О. Pardon me, I must begin this translation. These runes, fascinating. Так насчет Шаграда. Terrifying, isn't he? The will and attention of a child with the power of a Daedric prince. Он всегда такой. Well, look on the bright side. You're still upright on 2 legs. You're not inside out or bright purple or afflicted with new angry limbs. It could be worse. Да. Ну, кое-что прям просится на то, чтобы мы от этого избавились. Ну, здоровье мы оставим. Мало ли где-нибудь будем дико огребать. Но вообще нам надо бы немножко продаться. Где здесь? Вот. Я If you came for crafting certification, I can assist you. Хорошо, что я обратил внимание на то, что у нас квест как-то подозрительно в городе. А когда я его сделал? Как я его сделал? Не приходя в сознание, что ли? Как все это произошло? Welcome to Nav. Ну, сердце Даэдра это хорошо, у меня их мало. Ну, на сумки у нас не хватает. All my bags are genuine Skyrim. Ну, да. Жирноватенько. Но мы и фармим иногда. По чуть-чуть. Мы здесь, как говорится, не для этого. Мы перемещаемся, и я смотрю, что у меня там в Дискорде. За это время рассвело. Будем же этим пользоваться. У нас побочный квест вообще очень далеко. Рога Вивека вообще за Эбонхард. А вот гильдия бойцов вот где-то здесь недалеко. И вообще вот именно вот это вот раздел, на котором мы исследовали локацию. А все, что нас ждет дальше, мы не исследовали вообще.
Поэтому здесь нас может встречать масса квестов. Ты кто такой? The pain of losing him once was unbearable. I can't lose him again. Здесь у нас и шахта уже открывается. И куча всего я предлагаю вообще. Чего? Гильдия Wipe, please. Ведет поиски пацанов и пацанес. Гениально. В свои ряды для совместного времяпровождения присутствует веселое, часто неадекватное общение в Дискорде. Как завлекательно. Мы едем, я знаю, что мы едем не по той дороге. У меня там есть Мэйн открывала комнату. В гостинице это у меня есть и обставлено в меру моих скромных, ну даже не то, что скромных возможностей, там просто она очень маленькая. Там можно поместить весьма ограниченное количество предметов. Так что, да, комната у меня украшена в Эбенгарде. Вот как привыкли, да, с локализацией моровитов, это Эбенгард. Конечно, Эбенхард. Ну, я предлагаю, раз мы сбежали в Эбенхард, открыть святилище. Hold there, Sarah. Тут так прям сразу нас квестом, на нас кидаются с квестом. Что тут происходит? I've got a message for you. A message? It's a message from Drathus Othral, the leader of the Dark Elf quarter in Ebonheart. He sends his compliments, and he wants you to help the town resist a nearby Covenant invasion. Я нужна ему для битвы? No, he just needs you to talk. House Drez isn't popular. The Nords and Argonians in Ebonheart won't speak to him. And the other Dark Elf houses don't like the Drez much either. Convince the townspeople to work together. Then speak to Othral. Ну, я не буду сейчас заниматься, естественно, городом. Делать мне нечего, если честно. Have we been led into Era? А что это? The three keep you, traveler. Are you willing to risk heresy to save the soul of Ebonheart? Что за ересь? The disciple of our tribunal temple has lost his faith. He says the three no longer speak to him. He sent me to pray for him at shrines to Olmalexia, Vivek, and Sothasil, just outside town. But I was driven away by a foul smell and angry Aelit. Что за запах и почему звери так злобны? I don't know. The smell may have driven the beasts into a frenzy. Perhaps, if you'd be willing, would you burn these flowers at each shrine? If the three respond, tell disciple Sildris. Perhaps that will restore his faith. Я посмотрю, что можно сделать. I'll pray for an answer to your voice at the shrines. Praying for prayers. Perhaps Vivek will appreciate how circular that is. Ты что-то говорил про ересь. Вы чем-то расстроили троих? I don't know why Sildris thinks the three would abandon us. We have observed all the proper rites. These flowers, for one. Roland's tears. The rarest of the gold carnet and sacred to the three. It is a powerful offering. Ну, в общем, тут всякое. Я думаю, этого всякого тут еще очень много. Ну да, тут прям напрашивается.
Но у нас сейчас нет такой задачи. У нас есть задача открыть святилище. Could you help me out? Lend a helping hand? Ха-ха-ха. Так, святилище слева. Ну тут много всего, мы не будем этим заниматься. Если есть такое желание, можем смотреть комнату. Кто не помнит, как в нее заходят вообще-то? Who wouldn't want such a cozy little home? Where is my small room? Oh, that's it. Я говорю о том, что тут, как бы ты не хотел, ты особо не разгуляешься. То есть у меня больше нет здесь места в этой комнате, если чего-либо не изменилось. Ну, короче, естественно, не будем в этом разбираться. Но я навела дизайн как могла. Я просто больше ничего не могу навести. И из того, что, так сказать, у меня есть в наличии, ну, я думаю, у меня очень приличное жилье. Я надеюсь. У меня есть столик, и вообще очень даже ништяк и красиво, я считаю. И мы отправляемся по квестам. О, рядом с именами настоящих разработчиков всегда есть значок «Не дайте самозванцам вас обдурить». Будем знать. Не то чтобы мы пытались поддаться на развод каких-то самозванцев, но приятно знать, что здесь тоже такое есть. Мы отправляемся на квест гильдии бойцов. Здесь квеститься можно до полуобморока. И даже до полного обморока, куда меня несет. Ebonheart, the heart of the Ashlands, welcomes all. Praise Vivek. Эппенгард, конечно, изучать и изучать. Так чего они там решили?
пока что ничего, кроме шахты, я для нас не вижу. Ну и в шахту мы точно не пойдем. Хотелось бы поделать задание. Шахта — это, конечно, прекрасный способ получить осколочек и все такое, но здесь какой-то квестец еще есть. Ну, квестец это уже серьезно. Ой, там есть святилище по этой дороге. Будем знать. Так что у них тут случилось-то? Quiet. I see then, spleen stranger. You must help me. My people have been taken by a Daedra, known as Fate Stealer. Погоди, что здесь тряслось? Raiders. The dark-skinned ones attack, hoping to take our mine and make us slaves once more. They even summoned a Daedra. That was a mistake. The Daedra took everyone away, Argonian and Raider, and only left their soul crystals behind. Чем могу помочь? My people and even some enemies languish in the Daedra's Oblivion realm. The Raiders seized an Argonian gel called fire sap. Find some. It should overheat the crystals and cause them to crack. Then you can return my people. Хорошо. Нифига себе. У них тут делишки. Так. Огненная живица. Сосуд с густым красным веществом излучает тепло. Спасти 4 шахтеров. Кремниевая шахта. Так, ну здесь больше ничего особо интересного. Кристалл души. I'm free and in your debt. I'm free and in your debt. I can hardly believe it. I'm free. I'm free and in your debt. Здравствуйте. Просто надо так понимать, что где-то тут есть еще вход в шахту. Странно. Ну, не будем увлекаться, может, нас еще куда-то тут пошлют, а мы как... А, ну да, вот здесь она
вход. А я куда-то... Подождите. Я заблудилась в 3 соснах. It's so good to see everyone free again. I mean, almost everyone. Почти все, кого не хватает. My father, last water. The Daedra still has him. He tried to stop Fate Stealer. Как мне его освободить? His stone is in the main campsite. I'm sure Fate Stealer will not give up her prize willingly. Разбить кристалл. Где-то здесь. Так, сейчас посмотрим, что у меня там. Так, разбить кристалл. Neposh knew the terms when he summoned me. What? Who? Where is my egg-spawn? А, тут. Где-то рядом. Не переживай. Neposh, is your brain shell cracked? Bargains with Daedra? I am ashamed. I don't know what to say. Это ты вызвал Daedra? The shame of it makes my scales brittle. But yes, I summoned it. I could not bear to see another victim fall to the raiders. I couldn't let them take our mine, so I reached out to Fate Stealer. All of us were scored. Сказочный. Fortune favor you, my friend. Haha. Are you ready to review your rewards? Perfectly respectable. These precious gems can be traded for valuable rewards.
These gems can be traded for special rewards in the store. Farewell, my good friend. И что это за костюмчик такой? Ну-ка. Ну, понятно. Красивые латы. Ну, если без шлема, разумеется. Но раз уж мы здесь, ну... Шахта это вот сюда явно. Ага. Это действующая кремниевая шахта. Но куда же подевались все шахтеры? Да, им тут как-то не сказать, чтобы было очень классно. Ну, скучная такая схема. Не люблю. Живодеры. И тут где-то есть осколочек. Достаточно-таки красиво, надо заметить. Мы движемся как раз таки к осколку. А где он? Этот осколок. А как вообще туда попасть? Нет, подождите, мне интересно.
интересно тут в Дискорде. Меня так убьют. His fate was such that no woman would have him. Nine times out of 10, the cynics are right. Да, мы вроде отправились как раз туда, куда надо. Мне, честно говоря, ты досталась, если честно. Тут ногу сломишь в этой шахте. Причем заметь, пока не встречалась боссов в этом ответвлении. Torch it! Ну, я так понимаю, с этого безобразия можно еще и спрыгнуть куда-нибудь. Мы выживем. Ну, комси-комса.
Ой, что-то меня тут притомило все, если честно. Только природная жадность мешает мне... I don't have to explain something I never said. Да, он, как всегда, трупом лежит. Не мы одни такие умные. The ritual has begun. Поэтому я и не люблю вот это вот все, потому что долго. Но объективно долго. Это настолько долго, что думаешь, а мне оно надо. Я не знаю. Tell that stupid swit to watch his back. Если учесть, что у меня еще не очень самочувствие, голова болит, у меня такое возникает мысль, что мне, как альту, не особенно-то что-то здесь прям и надо. Какая-то припадочная. И еще неведомо, сколько тут.
припадочный. После этого нам сумки только чистить, а не квесты делать. Да. Ну, понятно, всех шахтеров жизнерадостно принесли в жертву. Заметьте, мы так не встретили босса. Видимо, его встретили без нас. Раз его встретили без нас... то туда ему, собственно, и дорога. Не хочу. Ни одного босса не встретили. Зачем мы тут бегали кругами? Непонятно. И не хочу больше с этим связываться. Осколок взяли и пошли. Больше вообще альтом не буду тут бегать, чтобы... Квест сделали? Молодцы. Neposh knew the terms when he summoned me. Единственное, что мне нравится, мысль о том, что нам стоило бы открыть святилище.
Explain once more why running was the best idea. Does it matter? If we can't light a simple fire, we may as well hit that. Форт-Арант. Мне надоело это все исследовать. Мне хочется, ну уж хотя бы уже что-то квестового поделать. Я не люблю просто так. Welcome to the fight, comrade. Claws out and watch yourself. Fools! You cannot stand against the might of Moloch Ball. More coming. Brace yourself. Cease your meddling, mortal. The Master has plans for the Red Guard. Quite a little fight. We're not done with you. How do you do? Эй, ты, припадочный, успокойся уже. You're too late. I found him. The Red Guard is mine. Merrick ran off after some other Daedra. Get after him. Don't let her take him. Куда он там погнался, этот утырочный? I think that's the last of them. My master has plans for your pure soul, Merrick. You should feel honored. Merrick? Comrade, what happened? Where did you go? Dosha, that such a weakling could take one such as Merrick. Куда они делись? How would Aleph know? She was behind you. Может, подождем видеть все цвета? Она сказала, что пришлет сюда бойцов гильдии. Oh yes, Colors, the heroic guildmaster. We don't need to wait for Colors. You and Aleph are more than smart enough to figure this out. Here, give those items you found on the cultists. Кто эта женщина, та, которая похитила Мерик? You didn't recognize the Tremora from her projection. I think her name is Dosha. Quite full of herself, actually. This note mentions an island tower. Aleph wonders if it speaks of Stonefang. Stonefang Cavern beneath an old tower on the island just beyond Ebonheart. Go seek Merrick there. Aleph will find our heroic guildmaster and get additional blades. Я найду ее. May good fortune stalk your steps, comrade. Что скажешь о моих находках? Which do you mean? The gear or the relic? Ancient, Dwemer. Worn in places, this piece was used in one of their constructs. Smells fresh in some ways. Has been away from any ruins for a while. Shame. Might have been able to learn something more. А что насчет реликвий? Crude construction, shaped by small fingers. Female Breton. Perhaps wood elf, colored from clay. This region, so more likely Breton. Smells burnt of cinders, shaped near a wood fire stove or kiln.
Расскажи о себе. Aleph makes her way as she can, helps the guild as she can. Just a humble Khajiit, originally from the city of Dune. This one is of little importance. Ну и башня на острове, я подозреваю, где-то, да, очень сильно в Ювасюках. И, возможно, пока ну ее нафиг. Это уже очень связано логически с Эбенгардом, поэтому я предполагаю, что пойдем-ка мы по рогам Вивека. Еще одной башни я не переживу. Ну, во всяком случае, посмотрим. Если мы ее откроем, мы сможем и перенестись куда-нибудь. Ну, гнездо. А, ну понятно, да. Логово. Там какое-то мордобитие, предполагаю. Слушай. Set it ablaze! Ага, вон он где-то там. Ну где, как достичь этого где-то там? Вот. Какая-то куча безобразия. Просто преследуют на каждом шагу.
крайней мере, мы теперь точками перемещения обложились. Ну и, кстати, если прямо... Ну да, тут река, давайте реку нормально обойдем. Чисто просто потому, что она нафиг нам плаванием заниматься. И надо предполагать, что в следующий раз нам стоит заняться городом. Простыми, обычными побочками. I understand you were instrumental in crushing the Daggerfall army at Davon's Watch. Вон оно, святилище. Отлично. Ну да, тут куча городских квестов, тут у нас еще и логово. Вот это вот все, очень много всего веселого, интересного. Это тоже не открыто. И тут даже есть еще сюжет. Soldier, urgency compels us. We must keep the Covenant from getting the Coral Heart. Интересно, что это даже сюжетное. Ну-ка, ладно, пока попробуем. Ух, дофига. Soldier, urgency impels us. We must keep the Covenant from getting the Coral Heart. Да мы поняли. Report in, soldier. What brings you to Vivek's Antlers? Бродит среди пепла, сказала, что сюда явился ковенант и прислала меня помочь с обороной. Walks in ash, eh? A wise lizard, or so the lads say. Well, you're welcome here. The captain has a lot in his trencher, and we're not sure how to get it all down. Так, и... Welcome to the war. We're losing ground to Covenant raiders. If we don't hold the line here, they'll push us back to Ebonheart and take all of Zarbamat. В чем дело? Alexandra Cannell leads a force that outnumbers us 5-1. If the Dreg hadn't ambushed both of us, she'd have wiped us out. We must deal with the Dreg. Then we'll stop Cannell from getting the Coral Heart. Что такого важного в этом куске коралла? Lieutenant Garlin believes Cannell can use it to control a brother of strife. Sings with Reed would know more. As for Garlin, the Covenant caught her. Here's what I need from you. Look for survivors in the mud mounds. Rescue Garlin. Oh, and don't get killed. Лейтенант Галин будет спасена, и я найду твоих солдат. Luck to you. I'll see if we can hold this line in case you return. I mean, until you return. Ты сказал, что дрюги закапывают твоих солдат? Burying them in mounds of muck. They'll hack you up with those claws or knock you out with bile. Then they'll bury you in mud. I don't know why they do it, and I don't care. I want it stopped. Что здесь делают дрюги? Sings with Reed, that Argonian who's advising Lieutenant Garlin, thinks the Coral summoned the Dreg to defend itself. Fact is, we were losing when the Dreg showed up and altered the battle. Now we need to preserve the few troops we have. Что там было насчет брата раздора? Я как раз недавно пленила Болрита. I was talking about the other one. Sadal, the beast sealed away in tormented spire. Tarnval was mistaken to free that thing from Ash Mountain. Imagine such a creature controlled by the Covenant and loosed on Ebonheart.
Как можно при помощи кораллового сердца управлять Садалом? Do I look like an archmage? Or even an Argonian mudwitch? I have no idea. I came here to stop the damned daggers, and that's what I'll do. Зашибись. Need help. Ну, тут ничего особо веселого, скорее всего, нету. Так что пошли играть на свирели. Quietly, the enemy abounds. What do you seek? А Ковенант здесь что делает? Long ago, a magical artifact imprisoned Sadal, the brother of Strife. That artifact's become the heart of the coral. That's what the Covenant is after. Alexandra Cannell wants it, and she is without mercy. Канель хочет освободить брата Раздора. Just so. The Brothers of Strife are destruction incarnate, flaming fury crushing all in their path. They cannot be controlled or channeled, only imprisoned. Ebonheart is near, and Cannell would like it burned to the ground. We have to stop her. Как мы это сделаем? The coral summoned Dreg to defend itself. The coral thinks and reasons. We must ally ourselves with it. If we show it we're peaceful, it will turn the Dreg against our enemies. I'm still working on how to do that. Найти выживших. Ну, это упала пустая бутылка из-под вина. Немало меня перепугав. Отлично. Так, это Дрюгена. Они какого-то хрена тут притащились. Защищать коралловое сердце. Ага. Куча грязи. Ну, как-то я бы не сказала, что они прямо очень далекого радиуса огромны. Так. You did it. I'm free. Да на здоровье. Вот что сразу резко увеличивает. Это когда появляются элементы гринда. Сразу уже чувствуете, начинается бессмысленный забег по территории, забой лишних мобов и пустые кучи, которые не приближают нас к цели. То, без чего можно было бы совершенно спокойно обойтись. И это сразу чувствуется. Вот мы ходим, приключаемся, узнаем интересные истории. Как только появляется хотя бы какое-то подобие гринда, сразу увеличивается время игры и уменьшается ее смысл.
Да не хочу лишних забивать. Вот вообще нет такого желания. Придурочный. Вот говорю, сразу невразумительный хаос на локации. The Covenant have Garland. She's on their ship. Help her, please. Это не вопрос. Как только туда попасть. Тут еще какой-то мировой босс есть неподалеку. Может, мы туда сходим? Есть надежда, что бурным вечером могут найти желающие отмутузить все на свете. И они там, похоже, есть. Блин. А, блин, стой, блин. Мы не ошиблись. Желающие помутузить босса действительно нашлись. Но здесь есть осколок наверха скалы, с которой мы так необдуманно слезли. Ай-яй-яй. Ну что же, будем знать сейчас, куда разумнее отправиться на корабль. Ну, я не думаю, что нам стоит грабить кого-либо. А то откуда здесь квест вообще? Ниже, извините. Circle around. Да, конечно, around. А не пошел бы ты нахер. Кружите. Сейчас так один умный такой нарисовался. Не успею, хватку потеряла. Да, не успею, потеряла ловкость рук. На самом деле, с любым навыком не проблема это сделать. Вот, о чем я и говорю. Реально не проблема.
Что там с этой жрицей? Praise Vivek. I knew someone would come to free me. Vivek wouldn't allow his priestess to suffer like this. Увы, Вивек меня не посылал. Didn't he? Но, возможно, я сумею помочь. Then help me complete my task. Here we defeated the Akaviri. Vivek flooded the plain. His children breathed water while the Akaviri drowned. Yet some who died cannot rest. We must consecrate their bones. Поэтому ты угодил в западню из-за костей. Do not disparage youth. These are Vivek's children. They died for Morrowind and for him. We must provide for their rest. Anoint any remains you find with the sacred oil. That will soothe their spirits. Если ты обещаешь уйти, я сделаю так, как ты просишь. The dead depend on you. You must consecrate them. Понятно. Ой, моя... Где наша тетя-то? Вот чего я никак... Ну чё ж вы злые-то такие? Я не могу понять. А, вон туда, все правильно. Трюм опоясанного льва. У меня голова болит по-прежнему, и по-прежнему так же плохо, вот как и в те дни. You don't look to be Daggerfall Covenant, and you're not one of ours. Who are you? Меня зовут Лиран Хлала. Я пришла спасти тебя. Thank the three. I thought I was going to die in here. There's a powerful mage named Alexandra Connell leading these soldiers. She knows how to enter the heart chamber. She ripped the knowledge right out of my head. Как нам остановить эту чувиху? I'll rally my soldiers and lead them to the Coral Heart Chamber. She must be inside. Have you seen my aide? Sings with Reed? She knows more about the coral than anyone. She must have some kind of plan. Где же она сейчас? Argonians, always the unexpected. If I know Reed, she's already lurking near the Covenant camp. Look for her nearby. If you can find her, bring her to the Coral Heart Chamber. Then we can finish this. Я найду. Играет на свирели. И встречусь с тобой в зале сердца. Так, мы классные, а там что-то явно есть. Ага. Don't be offended. He hates everyone. А, стоите, да, уроды? Мне уже надо очень хорошо сумки изучать. High Rock and Hammerfell. Так. Играет на свирели хрен знает где, а останки нужно окропить 9 штук. Опыт еще полчаса, так же как и еда. Так.
Legions of Akaviri invaded our shore. They came, killing and burning, though we never knew why. I died as the flood came. It swept them all away. Припадочные. Почему я вижу очень мало? She's crazier than a cat on skooma. Припадочные. From the side! У меня есть такая жуткая гадость в сумках, которую даже не... Ну да, они, видимо, восстанавливаются со временем. Die, Akaviri! Die! Вот только появляется что-то со The счетом. waters took friend and foe alike. The tides rolled in, crushing all in their path. Move to flank! The Akaviri were defeated, but at what cost? Как только появляется что-то со счетом, появляются бессмысленные забеги по локации кругами,
кругами и кругами. Почему эта система и порочна? Потому что вместо от удовольствия от игры мы получаем... Ничего, короче, не получаем. Я явно вышла из... Did you find the bones and bless them? Vivek's children can rest now. I feel it in my bones. You are kind to perform this service for the heroes of the past. Vivek, we thank them for our freedom today. No foe can stand against the three. One day I will visit the tribunal temple in Deshan. I will hear the word of Vivek from his own lips. The Akaviri were invaders from across the sea, fierce snake men and all manner of monsters. We faced them here on these plains, but they overwhelmed us. Yet we fought and died and held until Vivek himself came and put an end to it. Что случилось потом? Vivek brought water to cleanse the land. His children breathed the holy water while the Akaviri drowned. It was a great victory for Morrowind. Rumors say the Akaviri came here looking for an ancient relic. What it is, I do not know. Дурацкий вопрос. One who does not know the tribunal lives in a dark world. 3 living gods, Vivek, Amalexia, and Sothasil, bless Morrowind and guide us in these troubling times. Vivek is the wisest of living gods. We are scarcely worthy to look upon him. Да, мы так далеко забежали, что нам нужно возвращаться. И не забываем, что там есть там. Очень дурацкая карта есть там. Из которых мы практически ничего сделать не можем. You've been in the belly of the Covenant's beast. Tell me, is Lieutenant Garland safe? Она убежала и попросила найти тебя. My heart is at ease. I've decided how to contact the Coral. This won't be easy. The Coral Heart could unleash a brother of strife, but simply taking the heart would kill it. Ill winds are blowing, friend. Что нам делать? The Coral summoned the Dreg. If I can show the Coral we're friendly, it may aid us by turning the Dreg against the Covenant. Time is precious. If I'm to succeed, I'll need your help. Что нужно сделать? These are my eggs, the fruit of my tree. My roots must join with the Coral for us to be truly of one mind. Place my eggs at the 3 large clusters of coral around the antlers, then meet me in the heart chamber. You should throw dice for gold. Interested? И сразу я говорю, вот где есть вот эти элементы фигни по счету, сразу сколько кругов мы... You think to tame the Coral? I'll see you dead. Сколько мы кругов навернули, простите, по этой локации.
снижается интерес, увеличивается время прохождения, и вот это вот все. You won't stop me. The coral heart is mine. Так, дрюги на нас уже не нападают. Хоть что-то положительное в этом наворачивании кругов по этой луже. Where is it? Quick! The coral weakens. I feel it. The coral speaks to me. I'll meet you in its heart. Очень хорошо. Вот это вот, да? Отличненько. Ну-ка, что-то. Обладают самосознанием и способны мыслить. 17 минут усиления у нас. My friend, can you hear me? The coral is dying. The Bretons stole its heart. The dregs serve us now, but it's not enough. Find me at the heart. Вот зараза. Alexandra stands now inside the coral. She has stolen its heart, and it dies a slow death. We are joined, and I feel its pain as I feel my own. I fear touching the mind of the coral is not enough. We must merge body and soul. Alexandra has ripped the heart out of the coral. It may only live if it finds another one. I will not lie. I'm scared of what's to come. But I'm glad that you and Galen are here with me. Keep the heart safe. Goodbye. We will. Goodbye, old friend. You're too late. The heart is mine. Not for long. Да японский карась. You won't burn? Then freeze. Have a taste of lightning. А, ну ее это придурок. Why won't you die? Take our heart. Keep it safe. The coral and I can now live without it. Коралловое сердце. Между коралловыми складками в этом артефакте едва заметен блеск металла. Отдать коралловое сердце Холгу. Но.
Well, you're a warm hut in a blizzard. What news? Could you keep that coral heart out of the Covenant's hands? Сердце у нас. Then Ebonheart is saved. We are once again in your debt. Maybe we'll make you the new Thane of Whiterun. After all, they'll take anyone. I'll keep the heart safe. This brother of strife must remain bound. The brothers of strife are too dangerous. I'll keep this from everyone who might want to use it. Even Tantor. Что дальше? You've done well here. We could use more like you. In fact, we could use more like you at Fort Virac. The Daggerfall Covenant has seized it. Fort Virac? It's a vital link between Stounfolze and the Rift. With Fort Virac held by the enemy, we're cut off from supplies. Head up there and report to Sergeant Gioring. I'll be right behind you. Увидимся там. А где он этот? Ну это уж прям вообще. Это настолько далеко, что, конечно, мы пока не будем этим заниматься больше. Мы будем заниматься, да, мы будем заниматься Эбенгардом. Потому что мы вообще вот здесь. У нас здесь очень много побочных дел. А времени уже не сказать, чтобы очень много у нас осталось. Нет, обычно я куда бодрее, но... Just keep... Ой, есть одно но, это но звучит так. Ну, елки-палки, ну все же прошло. Ну уже нет, голова при этом болит просто ужасно. Есть такая проблема у нас, которая звучит как, ну, ужас какой, забитый инвентарь. С этим бы что-то сделать, и желательно в каком-нибудь более знакомом для нас месте. А потом мы перенесемся куда нам надо. У нас там и логово, и один осколок на поверхности. Вот такое вот все у нас. Желание еще есть поиграть. Осталось вот такой именно ментальной нет. Но я подозреваю, что моя голова принципиально иного мнения обо всем происходящем. No one keeps their form.
Но над этим подумаю уже очень. Очень не сейчас, как говорится. Нам книжечка на скорость упала езды. Большое нам спасибо. Вот, где-то так. Надо всем остальным подумаем. Разумеется, потом. А я сейчас посмотрю. Насколько у нас долго. We race fine horses and... О, мы можем. Отлипло. Что не может? Ну, ё-моё. Вот. И у нас здесь... Вот. You there. How would you like to do something worthwhile? Очень не хочется сейчас заниматься логовом всяким. Хотелось бы все-таки чего-то более осмысленного. Слушать шепот предельщицы. Но с другой стороны тоже неизвестно, насколько оно большое. Не понял. Главное, что мне здесь интересно, слушает шепот предельщица. Где осколок? Остальное уже как-то притомило, если честно.
Какая гадость. Ну, как всегда, мертвые с косами лежат. И тишина. И как бы, ну...
Как говорится, не очень-то хотелось. Даже еще что-то и досталось нам. Что не может не радовать. Не люблю я эти вот фигурины. Настолько... Как-то такое чувство, что действительно забрал осколок и уходил. Нет, но есть страстные любители пофармить, но мы вот вообще не из этой категории игроков. Так, ну ладно, мы успокоили свою совесть. И я предлагаю переходить к Бенгарду. Ну да, там меня преследуют. Ну ладно, пусть преследуют. Ой. Мы... Ну да, тут всякое зверье мое, кто нас преследует. Ну, в общем, тут у нас получить благословение, помирить там всех, вот к этому и будем приступать. Груда потрохов. Сожгли. Откуда вы такие больные? О, Господи Боже. Святилище Альмалексии, помолиться. Служительница Альмалексии. My Lady Almalexia bids you carry a message to Disciple Sildrus. Что это за послание? The Tribunal does not abandon their people.
Just as a parent shelters children from dangers they cannot comprehend, the three shelter the Dunmer from threats beyond their ken. Что-нибудь еще? Tell him that my lady is mindful of his doubt and fear. There is no shame in either, so long as he helps others bear their burdens. By helping others, his fears will be allayed. But if he spreads his despair, my lady will chastise him. Ah, you are the child whose soul was stolen. My lady is concerned for you. Almalexia is the merciful healing mother of the Dunmer. She is the most beloved of the tribunal. Ну я вообще Вивека больше люблю, так что не надо тут. I am merely a servant and messenger of my lady, not a teacher or priest. Seek the temples and libraries to learn more. Perhaps in time, you may speak to Almalexia herself. Спойлер, в следующей локации. Но тут все равно через мосты, через всякое. А, ну да, тут можно, видимо, дом приобрести. Ну не будем этим заниматься. Смотреть пустые дома, на которые у нас... Вот я не чувствую, что это что-то нормальное. Дико интересно. Ну, конечно, обязательно какой-нибудь... Какая-нибудь фигня будет. Avani's fires must be tended. All. Бедненькие. Looking to shape some metal? Honor for the pact, they says. Hardy ha ha, I says. Нормально. Well, well, aren't you a fancy lass? What do you want, elf? Come to complain about the daggers? Go hide behind your mother's skirt, not the Nords. Вас попросили помочь в битве с солдатами Ковенанта. Aye. The milk drinkers landed to the west at that big yellow tree thing. Now the Dres have got their skirts in a twist. Oh, please save us, big strong Nords. Fancy lads, the lot of them. They think Nords only exist to save elven asses. Что если солдаты нападут на Эбонхарт? Bring them on. We don't skeever out of a fight.
When we're attacked, we fight. I wager you think we should fight for the rest of the pact. All right. Prove they've got some backbone. Let's see you beat 3 of my men, and do it the Nord way. Так и быть, по-нордски это как? We fight drunk. We've got a keg of fine, strong mead from Riften right here. Pour yourself a mug and get to it. Unless you're too fancy, of course. Капец. Налить из бочонка черноверского медом, победить бревноката, лесоруба и охранника повозок. Зашибись, слушайте. О, этот необычайно крепкий нордский мед варят в городе Рифта. Ну и что? Теперь у нас тут шумел камыш, типа. Капец. I hear dark elves are milk drinkers. Too bad. I bet a good mead would loosen your back ends enough for you to pull the sticks out of them. Хочешь подраться, ты тоньше мокрого каджита, а пахнешь вдвое хуже. You're clever, you are. Let's see how well you take a blow. Try to put up a decent fight. Well, you're tougher than you look. Don't be timid. Whoa, Sabercat. Let's go back to drinking. Don't you know death magic is bad for your Whoa, health? Sabercat. Let's go back to drinking. Из какого бы спрашивается хрена? Из-за скелета? Ну да, но без скелета мне тяжело. Ну да, скелет это преступление, блин. Ну на самом деле, если... Ну и скелет призывали. Не, ну без скелета тяжко. Без скелета вообще противно. Ну или заплатить, в самом-то деле. I hear dark elves are milk drinkers. Too bad. I bet a good mead would loosen your back ends enough for you to pull this. Are you asking for a challenge? Try to put up a decent fight.
Я говорю, без скелета это грустно. Well, you're tougher than you look. This won't take long. Как это все? Лесорубы и не пойми кто. Да ё-моё, где? I hear dark elves are milked. This won't take long. Sabercat. Let's go back to drinking. Well, you're not half bad, I'll give you that. Ты же защитишь остальную часть города. I said I would, and I don't go back on my word. I hope the rest of the pact fights like you, not that milk-drinking Urano. Кто? Ravel Urano, that dark elf here before you. He kept asking to buy our lumber so we'd leave town. I told him no, we had a contract to keep. But he offered to double it. No one pays that much for wood. Even good rift spruce. What a skeever. Почему он хотел, чтобы ты ушел? Don't know and didn't ask. His story smelled like last week's fish. Whole time we were talking, he kept looking around for a crack to ooze through, sweating like. The boys ran him off with a few light cuffs to the head. He hasn't come back since. Звучит весьма подозрительно. Right. Things like that. They're exactly why we keep to ourselves in the Elven lands. That and the bad food. Anyway, you're all right. Tell that fancy Othrol we'll fight. Come back and drink with us again sometime. Где-то у меня должны быть...
штраф постепенно уменьшается, но... Да, в принципе, прям таки держите меня 7. Если это штраф, то я вообще... Это детский сад, а не штраф. Ну, в принципе, что он скажет? Руки вверх, плати штраф, да нет? I found you. You just have to pay the bounty, and I'll make all your troubles go away. Ah, your gold flows like a fresh spring. Святилище Вивека. I appear at my lord's behest. Or perhaps I was always here, and you merely lacked the ability to see me. Адепт Силдрас не понимает, почему трибунал безмолвствует. Actions carry conviction better than words. A skilled poet arranges for others to be where they should be, when they should be, to fulfill his needs and desires. Yet the question Sildras asked was not the one in his heart. Что за сомнения терзали его душу? A man of poisoned words put doubt in Sildras's heart. He said the poet is less than he once was. Tell the disciple that Vivek's words and wit and way of war are as keen as always. What is Vivek beyond these? Кто такой Вивек? Vivek is a warrior poet, the ruthless and elegant soul of his people. He guides and protects all. Sharp of eye and tongue is he. Long is his reach. Longer is his spear. How can this question be on the lips of anyone in Morrowind? Похоже, мой вопрос тебя удивил. Да я б не спрашивала. Просто тут в меню есть. Кто такой Вивек, я, конечно же, знаю. The sermons of Vivek are beside every bed. Vivek's psalms are sighed from every maiden's lips. His wisdom makes his people as hard, capable, and enduring as the poet himself. All know Vivek, for Vivek would have it so. Ну и там третья вообще в той степи глухой. I understand you were instrumental in crushing the Daggerfall army at Devon's Watch. We want no trouble, Outlander. My injury doesn't keep me from stringing a bow. Как получилось, что тебя ранили? A Nyx hound attacked our caravan. He savaged my leg and carried off one of our guar. Для Стоунфолзе это нормально? No. Lately we've sighted savage creatures in the wastelands. They're more than a match for our tribe's hunters. Great rewards await any hunter who can bring them to ground. Я смогу это сделать, какими бы ни были эти твари. The first is Varnog, a feral Nyx hound. The next is worse, Bliger, a vicious and territorial bullnetch. Worst of all is a clanfear named Gerlisk. Расскажи мне побольше о них с гончей по имени Варнага.
He's the least vicious of the three, but look what he did to my leg. We met him on the road southeast of Ebonheart. Our best guess is he escaped from a goblin tribe, or ate them. Может, знаешь, где сейчас Блайгер? He floats along the shore west of here. Do not ask me the origin of his name. I assume it stems from the way netches float through the air. Тебе о чем-нибудь говорит имя Гурлейс? Strange story, that. Summoned by an old conjurer who lived in the hills east of Kraganmore. The conjurer died, but it stayed. No one knows why, and no hunters ever tracked it to its lair. Зачем вы приехали в город Ebonheart? We drove our Gua here to trade. The Ashlands give our tribe many things such as food and shelter. They aren't as generous with medicinal potions or steel. Почему бы тогда не жить в городе? Ha! Even if we would have the housemen, they wouldn't have us. They won't even let us within their walls to trade. We must stay outside, bedding with their animals. Почему они не впускают вас? Because they're heretics. Or because we are, whichever you prefer. We hold true to the faith of our ancestors. The worship of Azura, Boethia, and Mephala. А городские, как ты выразилась? They believe the three elders of their tribunal are gods. We know the truth. The so-called three are murderers and necromancers. Это серьезное обвинение. Расскажи мне об этом. Now? Here? No, I've already said too much. I have no love for the housemen. But my people need their wares. Ask someone else. The first тут, is короче, Varnol. все понятно. Мы еще взяли квестик. Отлично. Что не может не радовать. А то все какая-то фигня, да фигня. Фигня, да фигня. С ними, в принципе, поговорить, наверное, The можно. wise woman's voice by the fire last night. It's like she was singing just for me. Have you ever felt that way? Да, специфически. May your kills be quick and many. Where did you get those clothes? They look like gifts from the web spinner. By dawn and dusk. What? В общем, они очень интересные. Так. Ну, я думаю, мы больше особо ничего не успеем, кроме того, что у нас уже подвешено. Со всей этой ерундой я буду разбираться, конечно же, вне стрима. Нет, у нас все нормально. Я думаю, мы отправляемся внутрь города, убеждать там всяких разных. Красотища какая. Ну тут тоже еще угадай, попробуй. Это нормальные квесты или нет? Нарил или ран? Что ты хочешь, зайка? Ah, my business partner. I've located another rare and valuable vintage here in Ebonheart. Are you willing to acquire it for me? There's a bottle of white gold tower here in Ebonheart. The war wizard who owns it retired to this town and opened an inn. Phadrasa Andrethi took the bottle off the battlefield. Now it's gathering dust in her private reserve. Кто она? She was a decorated soldier in the Ebonheart Pact. Now she tends to guests at the Ebony Flask. Her Nightflower servants probably know her best. If you want to know how to get that bottle, talk to one. Just let me know what I can do to help. Что ты можешь рассказать мне об этой чародейке? She used to serve in the Morrowind army as a war wizard. I think the explosions were too much for her. After she retired from service, she opened the Ebony Flask with Darvinil Sarvel. Не посоветуешь, с чего бы начать? Not exactly, but then again, that's your side of this business, isn't it? My only advice is to talk to the Nightflowers at the inn. In their line of work, they learn all the best secrets. И правда. Just let me know what I can do to help. Ходят тут всякие квесты сбивают. Honest merchant. Trust this one.
это явно. Вот это тоже, это бжи неспроста. Ага. Ну, хотя бы не будет у нас под глазами мешаться эта вся фигня. Блин. Храм трибунала. Ну, адепт-то нам тоже, а смысл? Нам пока сюда не надо. Ладно, мы когда доделаем, сюда придем. Какой нам смысл? Open for business. Вход в дом Хлалу. О, кто-то из нашего клана. Здравствуйте. Дратус Атрал. I hope your arrival will prove a boon to Ebonheart. The residents are at each other's throats. Что мне нужно знать о здешнем положении Beyond, дел? no one will work together. Each faction has a different reason. Which would you like to know about? Расскажи мне об Органианах. I wish I knew their complaint. They refused to talk to us. I even went to speak with their quarters leader, Sashajar. She accused me of plotting to kill a tree, as if I cared about such things. Почему другие дома темных эльфов вам не Our помогают? people love fighting. It's our nature. We fight the land just to survive. Only the Dunmer's natural superiority allows us to flourish in this wasteland. Lately, our people have been demoralized. Even disciple Sildrus at the Tribunal Temple expects to... What? Ну, тут всякое прикольное, даже интересно, есть тут что-нибудь? Ну, в принципе, дома типовые, поэтому, ну, что тут особенно нас может ждать? Кроме интересных книжек и вот всякого такого. Traveller, how goes your survey of Zabamat? Have you found High Tide Hollow as yet?
High Tide is the Ashlander name for an old cave. It's just crawling with beastmen. A perfectly excellent resource. You'll find it on the coast almost due west of here, beyond Vivek's Antlers. A resource for slave chattel, of course. Goblins take quite a lot of educating before they come around. It's worth it, though. They're a highly valued commodity. I once sold a whole tribe to a vizier in High Rock. Made a prince's ransom in coin. Ну, кто про что, а адрес все про рабов. Вот чем бы удивили, да? What? Знаете, тут уже стоят все такие гордые. Sun on my scales, welcome. You have seen my cousins in the Argonian Quarter, I hope? Are you asking if we're comfortable? None of us are comfortable outside Black Marsh. Too dry, too open, too bright. Still, at the moment, we're treated well and the history will soon be cleansed. Before I was here, I cared about the rain only when it fell on my tribe. Now I must worry about Stounfolze and this pact. The reeds can bend to the wind, but I must not. Welcome in the name of the Three. How do you like Ebonheart? I spent much of my childhood here, living with my mother's family. Some of my fondest memories are of playing with my father on the shore of the bay. I learned to fight with the troops in the square. In the wake of Balderus' rampage, it goes well. Seni will be rebuilt, and ash from the volcano will actually help the farms, at least in the long run. It's been hard, but Dane Seath will prosper. Troll's blood, I was hoping you'd show up here. Kain blessed us with a victory at Ash Mountain, but we're still fighting those milk-drinking Covenant bastards. West of us, they've locked horns with Vivek's Antlers, and I've heard rumors. A scout from the northwest border made it to the city, bloody and bruised. He said a force was marching on Fort Virak. If they take Virak, they're on the doorstep of Riften, up in Skyrim. Vivek, guide your steps, soldier. We're holding them. In some places, we're barely holding on, but we're holding them. But I wish I hadn't invoked the Brother of Strife. I do. I wish I hadn't been needed here. I should have aided the effort at Ash Mountain. The Brothers depend on old magic from another time. They have no place in Stounfolze today. Выпустите меня отсюда. You're going to test my patience too. The Argonian Quarter. Ну, я думаю, что внизу особо... I have little time to waste. Всякое разное. Ну и... What is it? А чё ты в шкаф-то ломишься? Чудо в перья. You're going to brave my wrath. Ну, пойдем Аргониану беде. Святилище очистим одно. Ну тут бутылка вина. Ой. Я уже что-то притомился слегка.
Что-то вот этого я вообще не помню. Я ж точно все делала. А почему не помню? Another stranger swims into our wallow. So, Dark Elf, have you come to gloat about our hist? Are you its murderer? Speak. Да что не так с вашим хистом? Я-то что? It's dying. It was never healthy. This isn't Black Marsh after all. So in the last few weeks, it's withered. We've learned that House Drez is poisoning it. It's not enough to have enslaved us for generations. Now they want to carve our hearts out. Что можно сделать, чтобы спасти... уже все. Чтобы спасти ваш The best we can do is fertilize it. We're using mud crab meat wrapped in ashreed. Both are common around the quarter. We've also set guards around the tree to keep the Dunmer away. Я достану для тебя удобрение. If you wish to aid us, gather the items I requested. Ashreeds grow in the tide pools in our quarter, and mud crabs thrive on the shores nearby. Gather some of each and present them at the roots of our hist. Кто тебе сказал, что темные эльфы отравили хист? Some of our people heard a dark elf talking to others of his kind. He asked if they'd seen the Drez rowing out to our hist tree. He saw jars of poison in the boat. That's not hard to believe. Кто был этот темный эльф? Ravel Urano. My people overheard him at the inn. He was drunk and talking too loud. No one spoke to him directly. It's never been wise for an Argonian to confront a dark elf. Especially lately. We're far from Black Marsh. Получается, никто из аргониан на самом деле не видел кого-либо из дома Дрез, лодку или я. No, but it's not difficult to believe, is it? The Drez think we're little more than animals. But the Pact freed us. What they can't enslave, they destroy. Зачем бы дому Дрез это делать? The Drez have always regarded Argonians as little more than savage children. We needed to be civilized, so they uplifted us by putting us to work as slaves on plantations and in mines. No more. Ну, понятно. Все как всегда. Все это занимает, ну, очень много времени. Так, камыш. Этот маленький пучок жестких и не сгибающихся стеблей камыша можно сплести вместе, чтобы защитить голову или саженец хиста от стей. Так, это мясо, да? Ага. Этот маленький кусок белого мяса грязевого краба, пахнущего рыбой, станет идеальным удобрением для растущего саженца. Отлично. Так. Граждане, вы тут видели крабика? Вот. You're not welcome here, Dark Elf.
Так, мне еще нужен краб. Hold. What do you have there? We are allowing no one to approach the Hist, especially strangers claiming they wish to help us. We just caught a dark elf trying to poison the tree. Припадочные. Я всего лишь раздобыла ингредиенты, которые ты просил. Your words smell fair, but tasting is proof. Let me see what you have there. Вот крабовое мясо и пепельный камень. Yes, I erect the spine of apology. While you were away, we caught a dark elf defiling our Hist. Please, apply the fertilizer you've gathered to the base of our Hist. As long as I'm with you, the guards will let you through. Расскажи мне побольше о темном эльфе, которого вы поймали. One of our guards is escorting him to my lodge. He seems half mad. He was doing something to the tree, and apparently he is of House Drez. Ну тогда пойдем к дереву. You're not welcome here, Dark Elf. You're not welcome here, Dark Elf. It is done. Meet me back at my lodge. Do not fuel my wrath. Triangles. They taste like silver, like water. I never knew. В общем, припадочный еще один. It seems we have proof that the Drez are trying to murder our tree. Это и есть тот темный эльф, о котором ты говорил. While you were gathering mud crab meat and reeds, the guards caught him trying to harm our Hist. We can't get anything out of him but his name and house. Seems the rumors were true. House Drez is trying to murder our Hist. Что он делал с Хистом? He was scratching at the bark, licking our tree. When the guard shouted at him, he dropped an empty bottle. Now he's very ill. The truth is as plain as the face of Masser. Да он просто припадочный. Позволь мне поговорить с ним. You may do as you wish, but his mind is boiling. His words skitter like a mud crab in a pan. You will gather no moisture from this one. Don't make me breathe. There are spores in the air. Huge clouds of them. Can't you see them? Что ты сделал с Хистом? What did I do? What did it do to me? I see. I feel. I'm awake. I touched it. It smelled like flowers and black earth. It tasted like rain and summer wind and the deepest green. Так ты попробовал дерево на вкус? He said the tree's sap would be better than skooma. He was right. He said the Argonians might be angry. Do you think they're angry? To me, they always look angry. It's the teeth. При тебе была бутылка с чем? He gave me the bottle, said it was for the tree. I thought it was skooma. I tasted it. It was bad. I fed it to a lizard. He didn't like it either. He died. The bottle broke. How can I fill it with sap? Тебя ведь кто-то надоумил это сделать. Кто это был? I never saw him before. I asked him for coin to get more skooma. He was a Dunmer. Someone called him Braville? Weevil? Wabberjack? Raville! That's it! Ravel? Ага. I can't believe it. Ravel! Тебе знакомо это имя? Ravel Urano claimed he saw House Drez poison our history. Then he gave a bottle to this tree-licking waste of flesh. I smell worm scat. Someone has been playing us for fools, and I no longer believe it's House Drez. О, мы убедили Аргониан. Но этот... зараза явно
что-то не так. И раз уж мы уже около Аргониан, мы можем доделать тот квест. Красотища-то какая. Там что-нибудь можно исследовать, поизучать. What is it? А, ну да, там где-то открылся якорь, который мы сделали. Вот святилище, да? Ну, а гильдия бойцов вон там. Но мы пока не будем это трогать. Спустите меня, ёлки-палки. Святилище сота сила. Служитель сота сила. Speak. Силдрас хочет знать, слышит ли трибунал его молитвы. All prayers are heard, not all are acknowledged. Так значит, сота сила все равно. Every small cog drives a greater gear. Each is necessary, otherwise the whole collapses. When any cog shivers from the stresses on it, the master feels it. But the load he assigns it is no more than he knows it can bear. Кто такой сота сил? Дурацкий вопрос. Wizard, mystic, master of the clockwork city. An architect of time and a binder of oblivion. One who masters the tools that mastered others. Does this answer satisfy? Вопросов стало только больше. Good. Seek. Learn. When you are prepared, find the master. He will be interested to hear your conclusions. Отлично, мы явно... Ну что же, отправляемся в храм трибунала. Что все хорошо, но... Исследовать город, собирать всякие бутылки. Будем уже в следующий раз. Мы еще это не доделали. Доделать бы вот это. Поизучать храм трибунала и все. Я так думаю. Ну да, 3,5 часа. Мы такие молодцы. I can feel the blessings upon you. It's a power I've not felt myself for many years.
Я пришла тебя успокоить. Альмалексия защищает нас. Она рассчитывает на то, что ты поможешь ее детям. I see. I hadn't considered there might be threats more grave than the Covenant invasion. You would think, given all we know of the treachery of Cold Harbor, that I would see that. What of Sotha Seal? По словам его посланника, он знает, что тебе хватит сил справиться со своими задачами. I am ashamed. The three have shown more faith in me than I have in them. I dread asking this, but what of Lord Vivek? Он сказал, что не стоит. Чего волноваться о твоей истинной печали, о том, что он уже не тот, кем был раньше. Ha! Yes, I should have known. Vivek is the most subtle of the three. It's true, I've been counseling a Dunmer who questions his faith. He told me the Tribunal are losing their powers. Ага, вот гад. У этого темного эльфа были доказательства? Only indirectly. We see the three less every year. They no longer make their annual pilgrimage to Red Mounting on Vardenfell, and no one knows why. It all seemed so convincing when he said it. Как зовут этого Данмера? His name is Ravil Urano. О, засранец, He hasn't да? come to pray for days now. He was in such despair. I think he'd even stopped bathing. The last time I saw him, he smelled terrible, like fresh offal. Интересно, зверей, бродивших вокруг святилищ, приманили туда груды потрохов. What? Have I been a fool? I questioned my faith for the flimsiest of reasons and caused others to question theirs. I have much to do to correct my failure. I wish I knew why Ravil Urano's doubting words were so compelling. Вот, так что мы прям все сделали. Поэтому, да, мы поизучаем храм трибунала, разумеется. Why must I suffer? No end to woe. The mother will keep her children safe through this horrible war. A soldier told me he saw her face on the battlefield, and the next day he slew a general in front of his troops. Her hand at work. Что-то как-то... Ну, как видим, чего-то мы все-таки слегка открыли. О. I don't know if I can go on. Grace of three be upon you. Ну да, если долго мучиться, что-нибудь откроется. I acknowledge and love Sotha Seal, as befits one of the three. But truly, the wizard frightens me. Ну, бывает.
Wizard of Mystery, mind the clockwork at Nern's heart. Go with the Tribunal's blessing. In the name of the Lord, Mother, and Wizard. Ой, тут еще можно куда-то. Как все сложно. Аж что-то притомилась сейчас. Almalexia's blessing be upon you. Her grace will see us through the ward of the Three Banners, even if we do have to bring the Nords and Argonians with us. What hope is there? Так, ладно, все, я утомился. Пошли поговорим. Завершим задание о доверии. What do you want? Have our town's fortunes improved? Весь Эбенхарт готов защищать. That's a great relief. Well done. The Covenant troops haven't left their encampment to the west, but it's only a matter of time before our inactivity encourages them. Каждый раз во всем был замешан некий Данмер, его имя Равил Урано. I don't know this, Mer. Why would he cause so much trouble? Perhaps he's an agent of Sheogorath. That's an unpleasant thought. The Daedra of Chaos is worse than any mere Covenant army. Can you aid me further? Возможно, что-то мне потребуется. Ravil must have a house in town. I'd like you to find it and watch him. I'd like to see myself, but I'm sure he'll recognize me. So I'll need to cast a spell on you. Что за заклинание? Commoners would call it a scrying spell. But I'm beyond such crude hedge magic. It will enable me to see and hear what you do. Furthermore, I'll be able to speak to you. Хорошо, отвори свое заклинание. Search for Ravil's home. I expect it's on the west side of town. You should be able to hear me now. Зашибись. Мне надо подождать возле него на улице и проследовать за... Ну, у того дом в городе. Мне надо подождать возле него на улице и проследовать за Равилом, когда тот выйдет. There he is. Let's follow him. Да вот этот вот хрен. Get away from me, brigand. There he is. Let's follow him. Достали. Надо, наверное, сбросить. Надо, наверное, сбросить квест, потому что
There he is. Let's follow him. Hey, Ravel! No waffle today. The temple's forbidden all sales. Quiet, fool. I paid you for your discretion, remember? Look here. It's that fancy sod was in our camp. Hey, fancy man. Fallen on any swords lately? Saying we shouldn't help the Dunmer? Like a Nord would ever turn down a fight. The drunk one took your advice, Silvertongue. He now regrets it. For shame. It was just idle talk, friend. I assure you, I had nothing to do with it. He went into that shack. Wait for him to leave. He's out. That was fast. Try to get inside that shack. A communication spell. Let's see who Ravil called. Так не могу никак поймать ее. Ритуальная книга. Ofer. What now, Ravil? So you're the meddler who undid all of Ravel's work. Huh. Such a waste of my time. Ну да чего ж вы наглые? Вообще капец. That woman wore a Covenant uniform. Ага. Ravil must be working for the enemy. Go to his house and see what you can find. I'll send my guards. Ну и... А потом мне понавешают. Простите.
Ой, Равила нету, его убили, как говорится. What are you doing here? You won't take me! Cornell gave me potions! Пускай бутылка из-под зелья. Зелье было сварено аптекарем в Эйресте. The guards heard fighting. I assume you found more inside than just evidence? Равил напал на меня, мне пришлось убить его. Having him alive might have been useful, but having him dead is just as good. The ritual items in the shack on the docks and his belongings might tell us something more. Мы, по видимости, это действительно закончили. И мы закончили город. Молодцы какие. Ну, естественно, это не единственный квест, который здесь есть. И всякие вина, город исследовать, вот это вот все. Я уже, честно говоря, я устала, времени у нас полночь, поэтому... Да и мы вообще молодцы по времени и по всему, поэтому... На сегодня будем прощаться. Было очень интересное путешествие, но, к сожалению, кое-какие моменты занимают очень много времени. Хотелось бы сюжетно сделать больше, но, с другой стороны, мы же не можем... Ну, не собирать осколки, поэтому заходишь во все эти логово подозрительные. Вот это вот все, оно жрет много времени, и я, короче, уже поняла. Ну, зачем это не мой, да, особенно даже главный персонаж? Ну, их эти логово. Взял осколок, пошел, как говорится, на божий свет. Поэтому надо как-то больше сюжета, поменьше вот этого вот всего. Что для меня Альт решает? Я просто вспоминаю. Ну, и я думаю, сегодня было интересно, жаль, мало. У нас, что касается исследований, тут очень много всего. То, что нас интересует сюжет, половина, 8 из 16 глав. И важные объекты 7 из 18, куда меньше половины. Поэтому надо как-то больше нажимать на задания, я думаю, так. Но мы стараемся, я стараюсь. Я ни таланты, ни одежду, ничего не смотрю, чтобы время стрима тоже не тратить. Какая красота! Вот на этой радостной ноте мы будем сегодня прощаться. Всем пока!